Ahlan wa sahlan wa marhaba mtazamaji, tarehe 24 mwezi Oktoba mwaka 2020. Natumai kwamba Jumamosi yako inakuendea sawa sawia na yangu. Basi mtazamaji, karibu kwenye taarifa za Mbiu Wikendi. Jina langu mie ni Frida Mwaka. Tuanze na vidokezo. In Isiolo County, we don't have a functional ICU unit. Muungano wa wauguzi walaumu serikali ya kaunti ya Isiolo kwa kutoshughulikia ipasavyo kujikinga na maambukizi ya korona baada ya mmoja wao kufariki akionyesha dalili za ugonjwa huo. Sijui kafanyaje ikawaja nje ikaingia kwa hii daraja. Watu wawili wafariki karibu na eneo la Chepterit kwenye barabara Eldoret kuelekea Kapsabet baada ya gari lao kutumbukia kwenye mto Kingwal. No Kenyan will be left behind. Wanasiasa mbalimbali wazidi kutoa hisia zao kuhusiana na ripoti ya BBI kabla ya ripoti hiyo kuzinduliwa rasmi siku ya Jumatatu. Sijui kama mama nyumbani ataniruhusu, akiniruhusu labda naweza kupata mtu wa kuwa ananitengenezea mambo yangu upande hizi. Na kwenye marudio makala ya Mirindimo, Rais Uhuru Kenyatta atakaruhusa ya mama wa taifa kupata msaidizi wa kupika ugali anapozuru Kisumu, miongoni mwa vituko vingine. Karibu mtazamaji kwa taarifa kamili. Muungano wa wauguzi nchini umelaumu serikali ya kaunti ya Isiolo kwa kutoweka mikakati ya kutosha kwa kinga wahudumu wa afya dhidi ya maambukizi ya korona. Haya yanajiri baada ya muuguzi mmoja, Pauline Nunu, wa umri wa miaka 53 aliyekuwa akifanya kazi kwenye hospitali ya rufaa ya Isiolo kufariki baada ya kuonyesha dalili za korona. Inadaiwa alifariki akisafirishwa Nairobi kwenye chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali kuu ya Kenyatta. Muungano huo unadai hospitali ya rufaa ya Isiolo iliyozunduliwa hivi majuzi haitumiki kwa sasa, kwani ingesaidia kuokoa maisha yake. It's a very shame that a nurse can be lost on the way being taken to Kenyatta University for ICU from Isiolo. Mohamed Kuti, Governor, you are the chairman for health in the department of COG. We are asking you to set up ICU facility in Isiolo in order to give services for your people. COVID-19 cases have kept on rising from day to day. We want to tell the government, first of all, to ensure that the supply of personal protective equipment to our healthcare workers is sufficient and of quality to all of them. Number two, we lost a nurse here in Isiolo who had COVID-19 a few days ago, and that nurse died while being taken to Kenyatta University for ICU care. It means clearly that in Isiolo County, we don't have a functional ICU unit. Due to the salary delay in different counties, we are therefore in support of HSC that will involve the management of the HR, the human resource. But what we are getting right now is not what nurses want. It's not what the health workers want. Because instead of us concentrating on our patients, we are concentrating on our salaries, our allowances, which are not being properly paid. Mtazamaji, kwa taarifa nyingine ya Tanzania ni kwamba watu wawili wamepoteza maisha baada ya gari lao la binafsi walimokuwa wakisafiria kuhusika kwenye ajali katika barabara ya Eldoret kuelekea Kapsabet. Inadaiwa gari hilo lilipoteza mwelekeo na kutumbukia kwenye mto Kingwal karibu na eneo la Chepterit jana jioni. Akizungumza kwa njia ya simu, afisa mkuu wa Nandi ya Kati Steven Wambua alisema watu hao wawili walifariki wakisafirishwa kuelekea kwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kapsabet. Alikuwa watu wawili, ingawa haijajulikana ni watu wangapi wamekuwa kwa hiyo gari, lakini kwa saa hiyo tumeingia kwa maji, tumetafuta tukapata watu wawili.
na watu wawili tuliokoa na amepelekwa hospitali. Imekuja kasi ya mwendo, sijui kafanyaje ikawaja njia ikaingia kwa hii daraja. Sasa tunaomba serikali watuweke hii culvert upande wote iende upande wa around 100 meters upande yote. Tunaomba serikali waangalie hiyo. Hii barabara imeharibika sana. Imeua watu wengi. Makiwa kwa jamaa na marafiki, wafanyabiashara na wahudumu kwenye soko la Kenyatta hapa Nairobi wameelezea kutamaushwa na hali mbovu ya soko hilo. Wakiongozwa na mwenyekiti wao John Ng'ang'a, wametaja ukosefu wa maji na vyoo kuwa matatizo makubwa yanayowaandama. Sasa wanahofia kulipukiwa maradhi hatari kama vile kipindupindu na hata korona. Choo tuko wengi, choo ni kidogo. Hata sasa ukienda choo za wamama, utapata laini inapangwa huko. Hakuna maji. Wanasema tuoge mkono, hakuna maji. Sasa waliweka hii mabati hapa juu. Saa hii kukinyesha, mabati inanyesha. Nje hakuna mahali pa kukanyanga. Maji ni mingi. Saa ile kumenyesha. Hakuna kitu mzuri hapa Uhuru Market. Tunakuwa na uchafu na hata customer saa zingine anashindwa kukuja. Juu mtu anashangaa, kwani mnafanya hata takataka pale chukuli yangu vizuri huko kufagiliwi. Naona sasa kumeendelea vibaya kwa sababu ya hii takataka. Tangu president alikuja 2018, ndio kulifagiliwa vizuri. Kutoka hapo shida imeendelea ya takataka. Hii takataka saa hii imemaliza 4 months. Haijaokotwa. Kama government itatusaidia, itujengee borehole ili tuweze kusaidia. Lakini maji ni siku moja ama mbili. Noting that we pay the rent, in fact the in charge of this market often told me that she's being commended because of how well our people are paying their licenses, their rents and all this. So we deserve services, and this is what we are not getting, because water is very essential for a market like this one. There is also a lot of congestion in the market, and that is an issue that has been bothering us for quite a long time, and especially noting that this market was done back in those years, 1974, without expansion for all those years, and people are pouring in, year out. We realize that business spaces have become limited. Haya mtazamaji, sasa tuangazie masuala yanayohusisha BBI. Maafisa wa chama cha KANU tawi la Nairobi wametangaza kuunga mkono ripoti ya BBI wakiongozwa na mwenyekiti wa tawi Habib Omar Kongo na katibu Nordin Taib. Maafisa hao wametaja mapendekezo kwenye ripoti hiyo kuwa nguzo muhimu katika uimarishaji na uboreshaji wa uchumi, siasa na ustawi wa nchi. Aidha, wameshauri Wakenya kusoma ripoti nzima ili wafanye maamuzi yafaayo. BBI imeunganisha political parties zote katika jamii yote Jamhuri ya Kenya. Either wewe uwe ni NSC, wewe ni ODM ile ingine, wewe ni Kalonzo Musyoka, wewe ni wale wengine wa chama zile wajiunga, tutajiunga pamoja ndio tuhakikishe kwamba uchaguzi utakaokuja ujao hakuna furugu tena. The first thing I would like to tell those critics when wanasema BBI cannot help this country is that already we have 35% of the total budget inaenda kwa counties. 30%, that 5%, that's a lot of money. Na itafikia mpaka mama mboga, itafikia mpaka yule kijana ako chini. Na therefore I don't see any need for any one of us to say no to BBI. Sisi tukiwa watu wa KANU Nairobi, tumeona BBI, Uhuru Muigai Kenyatta na Honorable Raila Jaramogi Odinga vile walishikana na wakarete handshake. Tumeona Kenya imekuwa na utulivu. Hii BBI imekuja, tumeona tena itakuwa na utulivu. Kwa sababu vijana wetu wamewekwa hapo ndani. Wamama, watu wa biashara dogodogo wako hapo ndani. Na vile vile hii BBI ikariri zaidi mambo za kuzidi kutengeza uga wa kucheza kwa hawa vijana katika upande wa michezo. Na sisi tutaiunga, na wakati ambao itakuwa imekuja tutaipigia kura
kuiunga mkono, kuona kwamba hii kitu ipite, na hizi miaka ambazo zimebakia za mbele kule, tukielekea tuwe na amani, tuwe na utulivu katika mitaa zetu. Sote tunasimama kwa jambo moja, tunaunga mkono BBI. Na tunachotakikana sisi wa Kenya, maana sisi kama vijana, wazee, tumehusishwa, wamama, kila mtu amehusishwa katika BBI. So what is BBI? I will call it and I will give it one name, Kenya. So nawaomba nyote, mkiwa hapo nje, mkiwa wapi, tusilete vurugu katika Kenya kwa kupewa shilingi, peni, twende tukavuruge. Naye kiongozi wa chama cha maendeleo Chapchap, Gavana Alfred Mutua, amesema ripoti ya BBI itafanikiwa au kufeli kutegemea na namna inavyojumuisha kila mmoja kwenye uongozi. Mutua amesema Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga wanastahili kuwajumuisha viongozi wote wakiwemo wa kisiasa na hata wa kidini kwenye mchakato huo ili uonekane unamjali kila mmoja. Alizungumza kwenye mitaa ya Majengo na Kongwe jijini Mombasa wakati wa ziara yake ya pwani ya Kenya kuuza sera zake za kuwania urais mwaka 2022. Inaonekana tukikaribia kura, Wakenya wanaletwa pamoja wakiambiwa kwamba tutaletwa pamoja, tutakuwa sawa, tutakuwa na amani, tushikane mkono. Inakuwa ni kama political gimmick ya kuwaleta Wakenya pamoja, kuambia kwamba kila kitu ni uhusiano mwema. Jubilee walifomu wakasema uhusiano mwema, tulete Kenya pamoja, wakasambaratika. Sasa wametushikana tena na Raila Odinga, tunaletewa BBI, tuwe na uhusiano mwema. Inaonekana hii mikutano yote ya kushikana mkono, shida sio Wakenya kuwa pamoja, kwa sababu ingekuwa ni kushikana tu tuwe pamoja, wangeshikana waendelee kuwa pamoja na Ruto. Kiini ya shida za Kenya ni upungufu wa hela na umaskini, na serikali ambayo kwa muda haijakuwa ikiwajali wananchi. Hiyo ndio shida. Hata tuwe na BBI 10, hata tuwe na muungano wa watu 10, hata wakuje vipi, tukitaka kutatua ile shida yetu ya upungufu wa hela, tujiulize, hii BBI inatusaidia kivipi? Shida ambayo tuko nayo itatuliwa na BBI. Kama ni kweli, basi tuunge mkono. Kama sio kweli, tukatae. BBI itafaulu ama itaanguka kulingana na vile wananchi na viongozi watahusishwa. Kiyo itakuwa ni club, ni kama members club ya watu wachache. Wamepangiwa ni wewe na wewe na wewe na wewe kikabila. Wewe ndio unawakilisha kabila hili. Haijalishi kama mtu akili zake ni mbovu ama kichwa ni tupo kama debe. Wewe ndio unapangiwa kabila hili, kupangiwa kisiasa ya ukabila kama vile tulivyokuwa tangu uhuru. Basi itafail. Itaanguka, na mimi sitaunga mkono. Na mtazamaji, tukisalia kwenye BBI, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka anayefanya ziara eneo la Mlima Kenya hii leo ameendelea kuipigia debe ripoti ya BBI akisema itaimarisha umoja nchini. Kalonzo mapema leo alihutubia wananchi katika vituo vya Sipili na Kinamba kaunti ya Laikipia kabla ya kufungua afisi mpya ya chama cha Wiper mjini Nyahururu. Alielezea kuwa matokeo ya uchaguzi kuu nchini yamekuwa akiandamana na ghasia kila mara, akionyesha tumaini kuwa BBI itakomesha hali hiyo. Ni kuweka Kenya yote pamoja, makabila yote 47, kusiwe Mkikuyu, Mkamba, Mjaluo, Muluya. Uko na haki kuishi mahala popote kikatiba, na kwa hivyo ndio mimi nafurahi zaidi. Katika baraza la Senate, kina mama watakuwa 47 senators, wanaume 47 senators. Nikiangalia naona senator mmoja hapa mbele yangu. Kwenda simama senator. 47 senators wanaume, 47 senators kina mama. Na katika National Assembly vile kutakuwa na nafasi za kina mama kwa wingi. Vijana wanaenda wanasoma university, wanapata ile inaitwa Higher Education Loans Board. Kitabu kinasema mtoto akimaliza university asiandamwe. Wengine walikuwa wanafanya bodaboda kujificha kwa sababu wanatafuta kulipa loan ya university higher education loan. Hiyo sasa haitafanyika. Mtu afanye kazi for 4 years kwanza kabla ya kuanza kulipa hiyo. Si mnasikia maneno mazuri? No Kenyan will be left behind. Alafu kuna mengine CDF wabunge ndio wanapatiwa. Mjumbe wenu anaitwa nani?
Mnamjua? Hamuna? Hawajui mjumbe. Sasa wajumbe wana CDF, lakini pesa inatoka, wacha ile ya CDF, kwa ward yenyewe. Inasema county ya Laikipia itapatiwa pamoja na wengine, badala ya 15% itaenda 35%. Alafu inateremshwa hiyo 35%, 5% inaenda kwa ward. Na mtazamaji, haya Mheshimiwa Kalonzo akijiri, ni ruhusu tu nichukue mapumziko mafupi. Endelea kuwa nasi kwa taarifa za Mbiu Wikendi, nitarejea kwa muda usio mrefu. Mzee alikuwa anapendanga nyama. Hakuna kitu alikuwa anakuja katikati yake na nyama. Basi uliambia mzee nani alikataa asikule nyama? Tafadhali mzee, daktari amekataa. Ngoja kidogo. Kwanza ati nani? Doc nani? Amefanya nini? Daktari amekataa. Okay. Hebu sasa sema vizuri vile unavyojua. Hii mzee alikuwa anapendanga nyama. Hakuna kitu alikuwa anakuja katikati yake na nyama. Hasa kwa Kikwetu tunasemanga karasta, yani mbavu. Kupata daktari, bonyeza *811*800#. Next week on the Great Kenyan Bake Off. Come on now, please don't burn. The bakers from Heat 2 are back in the tent for their own biscuit week. And I'm hoping for the best. The bakers struggle with some tacky technicals. Hard to please millionaires. And produce some show-stopping creations. Tune in to find out whose biscuits will snap. Come on. And whose cookies will crumble. Beautiful. I love it. I would like a whole bag of those. The Great Kenyan Bake Off, brought to you by Unga Limited, inspiring a nation to bake. We actually have a very elaborate team of rapid response team members, 24 hours, who are out picking samples when they get their alert. With the surging numbers, is the public well informed about COVID-19 prevention measures? Mask tunavaa sababu serikali imetuambia tuvae. The most important thing until you have a vaccine is to make sure the curve is always below your health system capacity. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za Mbiu Wikendi. Mbunge wa Nambale John Bunyasi ameitaka serikali kuchapisha nakala zaidi ya ripoti ya BBI hasa kwa lugha ya Kiswahili na kusambazia Wakenya kote nchini. Kwenye kikao na waandishi wa habari mjini Busia, Bunyasi amesema ipo haja wanasiasa kuwapa Wakenya nafasi ya kusoma ripoti hiyo na sio kuwapotosha kwa misingi ya siasa duni. Kadhalika amekariri kuwa ni sharti mabadiliko yanayotarajiwa kutokana na ripoti hiyo yaangazie kuinua uchumi. Mjadala mkubwa sana wa nchi nzima kama huu wa BBI, ni lazima kila mtu aelewe hasa ni kitu gani iliyoandikwa humo ndani, isiwe mambo ya kubahatisha. Kwa hivyo ni muhimu sana kwamba nakala zaidi za hiyo ripoti ya BBI zipatikane, watu wengi wawe nazo, ama kila mtu ambaye angependa kuisoma aione, ndio watu asituambie yale ambao wanafikiria iko ndani. Ndio watu wasije wakabadilisha yale maandishi iwe tu kitu kingine. Tunaambiwa tu ile ambayo mtu anadhani anakumbuka amesikia kwa mwingine. Iwe kwamba sisi tuna uwezo, kila mtu ana uwezo kupata hiyo nakala isome. Na hivi sasa hiyo nakala iliyoko ni ya Kiingereza. Na matumaini makubwa kwamba ahadi ambao walisema watatoa nakala ya Kiswahili ije kwa haraka. Nakala ya Kiswahili isije baada ya miezi kadhaa watu wakisha anza mjadala huu kwa kina, huu wa BBI kwa kina. Hayo yakiarifiwa, mbunge wa Keyo Kusini Daniel Rono anayemuunga mkono naibu wa rais William Ruto
amepuzilia mbali shinikizo ya kura ya maamuzi kupitia mchakato wa BBI, akisema lengo lake kuu ni kubuni nafasi zaidi za kisiasa ili kuwafaidi wachache. Kulingana na mbunge huyo, 90% ya mapendekezo kwenye ripoti hiyo ya BBI yanaweza kutekelezwa kupitia bunge na hayahitaji kuandaliwa na kura ya maamuzi. BBI has touched on issues that can easily be handled administratively or through parliament. There is nothing that cannot be handled in those areas, apart from the posts that are being dished left, right, and center. One thing that is certain is the post that we abolished for official opposition, that was a mistake. It should have been there. It should continue being there, because honestly speaking, you cannot lose an election with a small margin, having a following of 5 million Kenyans, and then you have no office. Na mtazamaji, mahakama kuu mjini Kisumu imebatilisha uamuzi wa kulipa kanisa la Sabato kipande cha ardhi cha ekari 2 kilichokuwa kikikumbwa na mzozo wa miaka kadhaa. Jaji Anthony Obwayo aliamua kuwa kanisa hilo lilipata ardhi hiyo kwa njia isiyo halali. Kulitokea kizaazaa kwenye ardhi hiyo baada ya vijana kubomoa vyumba zilizokuwa zimejengwa kwenye ardhi hiyo, huku mwenyekiti wa muungano wa Kiislamu Kisumu Musa Ismail akiridhishwa na uamuzi huo, akisema ndio wamiliki halisi wa ardhi hiyo. Maneno ya viongozi wetu. Wazee wetu ambao walitangulia, waliokuwa katika ofisi ya Kisumu Muslim Association, waliandika barua mwaka wa 85 kuomba hii ardhi. Na ikawa kuna mabarua nyingi tu ambayo tena walijibiwa ya kuwa hakuna matatizo, watapewa hii ardhi. Lakini cha kushangaza ni kuwa baada ya mwaka wa 2010 kuna baadhi ya watu ambao waliapply hii ardhi, na baada ya miezi 2 wakapewa hii ardhi. Wakati sisi tumeapply hii ardhi kuanzia miaka ya 85 hatukuweza kupewa title deed ya hii ardhi. Kwa hiyo tulipeleka malalamishi yetu baada ya kufahamu ya kuwa kuna watu wana title deed ya hii ardhi, na kwa kupitia lawyer wetu alipeleka malalamishi yetu mahakamani. Zaidi ya Wakongwe 200 kutoka eneo bunge la Westlands wana kila sababu ya kufurahia baada ya kulipiwa bima yao ya kiafya ya NHIF na mbunge Tim Wanyonyi. Wazee hao walikabidhiwa kadi zao za NHIF, bima yao ikigharimu kima cha shilingi milioni 1.24. Aidha, mbunge huyo aliwakabidhi leseni za udereva baadhi ya vijana waliokuwa wamekamilisha mafunzo yao ya udereva kwenye baadhi ya shule ya kutoa mafunzo ya udereva chini ya ufadhili wa hazina ya ustawi wa maeneo bunge CDF. Sawa. David Kinyanjui kama sawa. Gadwa. Gadwa. Na ndio tunataka tuwapatie hii kati ya NHIF ili ukijihisi mgonjwa unaenda hospitali unatibiwa bila wasiwasi. NHIF cards tumelipia nyinyi a full year, mwaka mzima. Tarudi tu hapa tuna renew, unaendelea, si ndio? Nataka muishi mulee vitukuu na wengine mulifanyia inji kazi. Sasa mkiretire lazima we must take care of you. Lazima tuwalee. Wakati wenu sasa ni kukaa na kukula na kuishi vizuri. Kamilisha hapo kwa sasa mtazamaji, mengi zaidi utapata tuigongapo saa 1 kamili kwenye taarifa za KTN leo wikendi. Jina langu ni Frida Mwaka na kutakia jioni njema.